So he is working in Renault Nissan Automotive India Private Limited as a manufacturing engineer. So Danny is a good academist and also a good extracurricular activities person. Like he was very active in culturals, in conducting shows. So I want to thank Danny Keller for accepting the invitation, and he is presenting the value of a profession in automotive. So definitely I hope this session will useful to all of our students. So kindly listen carefully, and you can ask any doubts at the end of the session. Now I open the session to Mr. Danny. Danny, you can proceed. Can you hear me? Thank you, sir. It's audible. Yeah. Continue. Thank you for that elaborate introduction. So thank you so much. I know எல்லாரும் இன்னைக்கு இப்பதான் வந்து I'm pretty sure as students எல்லாம் தூங்கி எந்திச்சு ஃப்ரெஷ்ஷா ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So I'm going to start out with a simple game. Riddles, I'm pretty sure. I'm going to just take 5 minutes of your time and just make your brains awaken. So just send me, whoever wants to answer can answer, just to make things going easy for us. So let me just present that once again. Okay. Yeah. Okay. Just some riddles. Think outside the box. Maybe you would have seen such things. Okay. Anybody can unmute and answer. Let's just stick to the time also. It belongs to you. உங்களுக்கு சொந்தமானது. ஆனா நிறைய பேர் மிச்சவங்க யூஸ் பண்றாங்க. Even our lecturers can answer quickly. Students, the chats, I am not able to see chats. Yes, very good, Mahendran. It's the name that you have. You can unmute your mics and see, because I'm presenting, I'm not be able to see the chats. Please unmute and talk. I follow you all the time, copy your every move, but you cannot touch me. What am I? Think, guys. Think outside the box a little bit. Okay, I'm moving on because we have short of time. It's a shadow. What month has 28 days? This should be easy. What month has 28 days? Students, really? You can send message if you want. I'm looking at the chats. February, nice. Okay, how about this? All of the months have 28 days, in case you're wondering. Moving on. What has to be broken so that you can use it? எதை உடைச்சாதான் யூஸ் பண்ண முடியும்? எந்த பொருளை உடைச்சாதான் யூஸ் பண்ண முடியும்? Kishore, good try. I encourage others to just participate a little bit. Okay, due to time constraint, again, moving on. It's an egg. Okay. What is full of holes and still holds water? Think outside the box, guys. Full of holes and still holds water. Shell, close, very close, Kishore. Almost there. What shell? Shell of what?
Shell has to be broken. You don't use a shell though. Okay, moving on. Time's up. Sponge. Okay, the last one. Okay, I just wanted to go ahead. Okay. What has a head and a tail but no body? Every cricket fan should know this. What has a head and a tail but no body? Coin. Very good, Magendran. Thank you so much. So yeah, just to help you wake up from your sleep right now. So I'm going to start with the presentation. 1 second. Let me just open the PPT. Okay. So good morning. Like Duray sir said, I am an alumnus of the college. I currently work with Renault Nissan Automotive Private Limited. I have an experience of about 4.5 years. I joined as a mechanical engineer in the Department of Powertrain Production. I am in charge of what we call as machine block. Anybody, if you study automobile engineering, you know that automobile in your syllabus, you would have known that the engine block is the main component. So I take care of a team. I take care of the machining of the engine block, the aluminum engine block. I lead a team of 40 members, 40 operators, and 4 assistant engineers. I'm in charge for the production. I'm in charge for the quality, TPM, TQM, the ISO standardization of the line. I'm also in charge for the HR related issues with the line, the skill development, and so on. I have a lot of responsibilities. I don't want to bore you with those things. So today's focus is about understanding the profession of automotive. So I just want to give you 5 different understandings or 5 different things that we as engineers should understand and follow. I'm not here to give you a path or a formula by which if நான் வந்து இந்த இதெல்லாம் சரி இந்த ஸ்டெப்லாம் பண்ணா நாளைக்கு நீங்க நல்லா செட்டில் ஆயிருவீங்க நல்லா சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆகுங்க நான் சொல்ல விரும்பல. ஏன்னா வந்து இந்த உலகத்துல எஸ்பெஷலி in our automotive sector or in our mechanical sector there are so many jobs. ஒவ்வொரு ஜாபுக்கும் ஒவ்வொரு பர்சனோட லைஃப் இஸ் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ எனக்கு அப்ளை பண்ண ஒரு லாஜிக்கோ எனக்கு அப்ளை பண்ண ஒரு ஃபார்முலாவோ ஒரு மெத்தடோ வந்து உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் ஆக முடியாது. ஸோ அப்படின்ற பட்சத்துல நான் எப்படி என்ன பண்ண முடியும்? அட் பெஸ்ட் ஐ கேன் கிவ் யூ கைட்லைன்ஸ். இந்த கைட்லைன்ஸ் வச்சு யூ கேன் ஃபார்முலேட் your professional career to push it a little bit forward. I'm not going to change everything in your life. I'm just going to change a little bit in your life so that you can move your career a little forward. The first understanding I would like to give you is the understanding of reality. You can unmute yourself and talk and give me some answers here. How many students do you think, this is an old data because of COVID, we don't have the current data. So how many students do you think passed out in the year 2019? எத்தனை பேர் வந்து 2019ல இன்ஜினியர்ஸ் பாஸ் அவுட் ஆனாங்க தெரியுமா தமிழ்நாட்டுல இருந்து மட்டும்? எனி ஐடியா? You can message me also, that's fine. Take a random guess. Take a random guess. Any number. Hundreds, 200s, 300s, thousands. What do you think it is? Moving on. So here's the statistics. In 2019, நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்து மட்டும் 34,000 பேர் வந்து பாஸ் அவுட் ஆயிருந்தாங்க இன்ஜினியரா. அது வந்து நான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் மட்டும் தான் சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் அதே வருஷத்துல மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் 7,82,000 பேர் பாஸ் அவுட் ஆயிருந்தாங்க. ஆனா நான் இந்த மண்டே சும்மா போயிட்டு நாகரியில லிங்க்டின்ல ஜாப் சர்ச் பண்ணேன். ஜஸ்ட் so that for a fresher in pure mechanical field with 0 years of experience in all over India அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஃபில்டர்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஜாப் அப்ளை பண்ண, அதாவது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியருக்கான ஜாப். நான் வந்து டிப்ளமோக்கான ஜாப் சொல்ல, மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் பீப்புளுக்காக வர வேண்டிய ஜாப் அப்படின்னு போட்டா திஸ் இஸ் த நம்பர் யூ கெட். 596 நம்பர்ஸ். இதுல சில ஜாப்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஹிடனா இருக்கும். சில அதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ் ஒரு செகண்ட் tier companies may not have the access to Naukri. So if we consider those things, we can say this number is about 2,000 people, maximum 2,000 as of today. So வந்து look at the scale at which we are. 7,82,000 பேர், 2,000 jobs. This is the current scenario of our sector. There are several reasons. இதுல நம்ம வந்து blame பண்றது கவர்மெண்ட்டை blame பண்ணலாம், நம்மள blame பண்ணலாம், காலேஜ் blame பண்ணலாம், எஜுகேஷன் சிஸ்டம் blame பண்ணலாம். But understanding reality is one of the first things we need to know so that we can proceed forward.
நம்ம இதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப் வந்து எப்படி போறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு என்ன ரியாலிட்டின்னு புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட திங்கிங் வந்து ஷுட் நாட் பி லைக் ஓகே இன்ஜினியரிங் படிச்சா போதும் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. இன்ஜினியரிங் இஸ் நோ லாங்கர் இன்ஜினியரிங் பேச்சுலர்ஸ் இன்ஜினியரிங் டிகிரி இஸ் நோ லாங்கர் ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு. இட் இஸ் பிகம் மோர் பேசிக் ரிக்குவயர்மெண்ட் மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஒரு காலத்துல வந்து 12th நம்ம எல்லாரும் பாஸ் பண்ற மாதிரி இப்போ வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எல்லாரும் படிச்சிருக்காங்க. So everybody has studied engineering. So அப்படின்ற பட்சத்துல agree that several of them will not be going to jobs into engineering, but still the number is very vast. And the numbers are coming down, but still the gap between jobs and the requirement that the students who are there are very large. So what do we do, and how do I make myself a better engineer? How do I make myself a better candidate for the companies is what I'm trying to present here. Just a quote from online. So okay, understanding fundamentals. One of the first things you need to know is understand your fundamentals. What do I mean by fundamentals? Fundamentals are your basics. And I say fundamentals right here from engineering. If you take mechanical engineering, one of your fundamentals are mechanics. And I say mechanics is engineering mechanics, fluid mechanics, dynamics, kinematics, all of these subjects. And then thermal engineering or materials engineering. And manufacturing involves all your manufacturing subjects, even your labs. Then goes design. Design also includes your not just your CAD design or your computer design that you do in your lab, but also design of machine elements that you do. Also aesthetic and aerodynamic designs. The design itself is such a huge wheel, but the base is what you study here. And second, again, by the final year, you study everything related to management of engineering. So you'll be studying cost engineering. You'll be studying 2 separate papers just on the management related subjects of engineering. So these are your basics. So if you're the next question is, why do I need the fundamentals? எல்லாரும் கேக்குறது என்ன engineering degree எல்லாரும் தான் வச்சிருக்காங்க engineering. இத படிச்சா எனக்கு என்ன யூஸ் ஆக போதா? One of the common phrases I hear from especially our generation and your generation is that when am I going to use all these things? I'll tell you, all that you study, you will use it you will not use everything that you study, but you will use at least some of those things that you study depending on which field you go. For example, I am currently in manufacturing field. I deal with CNC machines. The basic mathematical requirement is algebra and coordinate geometry. And if I go into when I'm working with CNC machines, one of the basic things that I need is CNC programming. CNC programming, FANU programming is a high-level programming language that we don't learn in our colleges. But ஆனா நம்மளுக்கு C programming கத்துக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் சிலபஸ்ல 12th ஸ்டாண்டர்ட் C program படிக்கிறோம். மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது NC programming படிக்கிறோம். இது ரெண்ட பேஸா வச்சுதான் அந்த CNC programming ரன் ஆகுது. ஸோ வந்து these are things that has helped me. இந்த பேசிக்ஸ் இருந்தனால ஒரு நியூ சிலபஸ்க்கு ஒரு நியூ சப்ஜெக்ட் போகும்போது கூட ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கோப் அப் பிகாஸ் மை ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எனக்கு தெரியும். என்னோட ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எல்லாமே நான் படிச்சு ஒரு நல்ல ஒரு நாலேஜ் கேதர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ the point of your subject should not be about gaining marks, but about gaining knowledge. Moving on, like I said, how will these help me? Everything that you study will help you. When you go into cost engineering, நீங்க 6th and 7th semester, or I think in 7th or 8th semester, you'll be studying management. You'll be studying about TQM and TPM, total quality manufacturing, total quality maintenance, and total productive maintenance. So these aspects will help you. These are the fundamentals for even how a company is run. The first thing the aspect that they check for when I am working is, how is the TQM of the line? What is the TPM of the line? What is the TPM score of the production line that I'm working in? இப்படிதான் வந்து company are organized, but we learn it as a fundamentals. Moving on. So how will these help me? இந்த fundamentals exact replicate ஆகாது உங்க workல, but in case there are இந்த fundamentals base பண்ணி தான் நிறைய concepts you will be learning at work, and you will be working on those concepts. அப்ப fundamentals நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சுன்னா you can learn everything. What might take a diploma candidate 8 years to learn through experience, you as engineering candidates can learn in 1 year if your fundamentals are strong. The often question that I get is, எனக்கு வந்து basic strong இல்ல, fundamental strong இல்ல அப்படின்னு. I'll tell you this, learn to learn by yourself. Studying by yourself is the best thing you can do. I know this student, this classmate of mine called Abdul. அவன் வந்து 12th முடிச்சுட்டு he got an average mark in mathematics. He used to hate mathematics. Mathematicsனா அவனுக்கு அருவு இருக்கு. அவன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர்லாம் வந்து பயந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் எழுதுவான். பட் பை ஃபைனல் இயர் 4th செமஸ்டர் வரதுக்குள்ள ஒரு ஸ்டேஜ் என்னென்ன ஆயிடுச்சுன்னா, மேத்ஸ் ரொம்ப அவனுக்கு டிஃபிகல்ட் இல்லை. மேத்ஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ஈஸி பிகாஸ்
அவன் அதுல டிஃபிகல்ட்டி இருந்தனால he started working on those things again and again. By the final fourth semester he started loving maths. இன்னைக்கு he is working in a robotics company which deals with solar systems, solar power and all that. He uses mathematics on a daily basis and he does not find it difficult. Why? நீ வந்து இப்போ ஒரு டீச்சர் அவங்க சொல்லி தராங்கன்னா நீ வந்து 10 விஷயம் கத்துப்பீங்க உங்க டீச்சர்கிட்ட. ஆனா நீ இஃப் யூ லேர்னிங் இட் பை யர் செல்ஃப், அந்த 10 விஷயம் கத்துக்கிறதுக்காக நீ 100 விஷயம் படிப்ப. அந்த 100 வருஷத்தோட information will be there with you. So the amount of learning you have and the understanding you have will be much greater when you learn by yourself. Secondly, when you go to a job, nobody is going to sit and teach you. யாரும் உனக்கு வந்து சொல்லி தர மாட்டாங்க. நீ வந்து நீ புரிஞ்சுக்கிட்டா அந்த கான்செப்ட், அங்க இருக்க டெக்னாலஜி புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் அங்க கம்பெனில ஃபர்தரா மூவ் பண்ண முடியும். அதை புரிஞ்சுக்கிறதுலாம் செல்ஃப் லேர்னிங்கா தான் பண்ணணும். when I was working when I go to and come from the initial years when I started working சிஎன்சி ப்ரோக்ராம் அவ்வளவு நாலேஜ் கிடையாது, அவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது. ஆஃபீஸ்ல இருந்து டெய்லி வீட்டுக்கு போயிட்டு வரும், பஸ்ல ஒரு 1 hour இருக்கும். ஐ வில் டேக் ஜேர்னல்ஸ்ல இருந்து பேப்பர்ஸ் பிரசன்டட் பை ரிசர்ச்சர்ஸ் அண்ட் தென் புக்ஸ் ஆன் சிஎன்சி மிஷின் எல்லாத்தையும் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து என் பேக்ல எப்பவுமே இருக்கும். பஸ்ல போயிட்டு வரும்போது 1 hour 1.5 hours டைம் எனக்கு உரகடம்ல இருக்கு ஆஃபீஸ். ஸோ போயிட்டு வரும்போது ஒரு 1 hour I sit and fully study it. And within a year, I was able to take charge of the entire line. All of this was possible because my fundamentals were strong. So the next understanding that I want to give to you is understanding your resources. What are your resources? Resource na enna? Onta irukka சொத்து. சொத்துனோடனே நம்ம என்ன மனசுக்கு போவோம், மைண்ட்ல வந்து ரிசோர்ஸ்னோடனே மணி தான் போவோம். பட் மணி இஸ் த லீஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரிசோர்ஸஸ் தட் யூ நீட். மணி வில் ஆல்வேஸ் கம். மணி இன்னைக்கு இருக்கும், நாளைக்கு போகும், நாளைக்கு திருப்பி வந்துடும். But money is not your best resource. The best resource that you have is the other things that you have. Some of the what are your resources? Pathina, man, money, material, time. So man, what do I mean by material man resources? Man resources are your lecturers, your staff, your friends, the contacts that you build around your own inner circle, onoda close friends, other professional contacts that you build. Those are your man resources. Money resources are self-explanatory. I don't need to tell you what it is. Time, again, self-explanatory. Time, you all have 24 hours a day. You all have 7 days a week. We all have 365 days a year. Material could be your studies, your book material and all those things. Now you have a greater material source is internet and your devices. You have every resource at the fingertips. ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வேணா போய் நாலு பட்டன் தட்டினா இன்ஃபர்மேஷன் வந்துடும். ஸோ வாட் ஆர் சம் அதர் வேஸ் ஆஃப் லேர்னிங்? தீஸ் ஆர் நம்ம வந்து think about it. ஒரு நாள் நம்ம எவ்வளவு டைம் we are spending on this small device called a phone. We are literally spending hours and hours on this small device called a phone. YouTube, there is something called, I'm not sure if you know this, there is something called clickbait content. யோசிச்சு பாருங்க, யூடியூப், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், all of these things are free. So அப்போ அவனுக்கு என்ன காசு? They are $1 billion company. How are they making money? How are they making billions of dollars? Is because they are selling you. You are the product there. The YouTube content is not the product. You are the product there. YouTube is paying people to put content there. So அப்போ வந்து கண்டென்ட்ல வந்து நம்ம when you spend more time there, there are devices and programs created that make sure that you are always stuck to the device. They're basically உன்னோட டைம் எடுத்து வேஸ்ட் பண்ணிட்டு அவன் சம்பாதிச்சிட்டு இருக்கான். But either we can use this for our own good or we can use this for our improvement. Some of the courses that are like YouTube la eduthukonga, there is this channel called Kurs Gazat. It's a German channel which talks a lot about general related stuff like global warming la irundhu psychology la irundhu ellame irukum. Real Engineering is another good channel that I really follow. Real Engineering talks about engineering concepts. It tells them in a very descriptive, very interesting way. Other things like Coursera, Unacademy, MIT. When I say MIT, MIT is the Massachusetts Institute of Technology in the US. National Program for Technology Enhanced Learning. Harvard is another top university in the US. Udemy, edX. These are all your resources. These are other ways of learning. Code அப்ப எப்படி படிக்கிறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. My brother actually joined a course in Yale University. Yale is one of the top universities in the world and also in the US. So through Coursera, you can apply to courses to these websites and through these colleges. நம்ம வந்து உன்னோட ரெசியூமேல பார்க்கும்போது nobody is going to know ஹார்வர்ட்ல இருந்து ஒரு டிகிரி இருக்குன்னு தான் பார்ப்பாங்களே தவிர nobody is going to know that you went and studied there. They don't care about all that. They will see that term Harvard University degree will carry so much of value there. So you can use all of these resources to expand your knowledge so that உன்னோட resources நீ effectively utilize பண்ணும்.
And then third, I want to present is learning by participation. Learning by participation is participation in events. I just want to give one example. Today, I can, if you give me a four-stroke two-wheeler engine, I can dismantle by myself and put it back together. This is not knowledge that was taught in our college. Now, on the event when I participated, they taught us and they allowed us to do this activity. So I know now classroom படிச்சு அவங்க பிசிக்கலா போய் கத்துக்கிட்டேன். Now I know there is a restriction because of COVID. Now நிறைய problems you have because you can't go participate. But that actually is even more better for you. COVID is not a negative impact on your studies, but it's a good impact on your studies. நான் வந்து ஒரு மாசத்துல வந்து ஹெச்ஓடி சார் நான் கேட்டீங்கன்னா சொல்லுவாரு, பாதி நேரம் கிளாஸ்ல இருக்க மாட்டேன், ஏன்னா வந்து ஈவெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போயிடுவேன். பட் ஐ பார்ட்டிசிபேட் இன்டென்ஷனலி. எனக்கு தேவையான ஈவெண்ட்ஸ் மட்டும் தான், எனக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவேன். செகண்ட்லி, நவ் தட் திஸ் இஸ் கோவிட், எவ்ரி ஈவெண்ட் இஸ் ஆன்லைன். ஸோ ஒரு வாரத்தில் நீங்க ரெண்டு ஈவெண்ட் ஆன்லைன் அட்டன் பண்ணலாம். And you all of these things, they give you certificates, and these certificates carry value. Do not underestimate your these certificates of participation and these workshops that you attend. Now, what do you think is the most important resource? Immediate answer would be money. Money is not the most important resource. Time is the most important resource. எல்லாருக்கும் 24 மணி நேரம் தான் இருக்கு. Whether it's Ambani or Modi ji or me, it's all the same 24 hours that I have per day. How is it that those people are more efficient with their time, but I am not efficient with my time, or you are not efficient with the time? It's because we have to be disciplined in those things. Time நம்ம ப்ராப்பரா யூட்டிலைஸ் பண்ணா, you can achieve great things. The only common thing that I have with me and a very rich person is time. This resource is same for everybody. எல்லாருக்கும் ஒரே சமமான சொத்து. யாருக்கும் வந்து டைம் அதிகமா கொடுக்கல, யாரும் டைம் கம்மியா கொடுக்கல. Maybe the years may differ in the long run, but in a week, in a month, the time given to us is the same. So how well do I use this time, and how well will I make this time effective and productive for me, is what you need to know. Secondly, the next thing I want to talk about is skill requirement. I am talking a lot of things. I hope you're taking notes. And you can always, if needed, I'll be, you can contact our HOD sir, and I'll be sending you some content so as to point us of all those things that I'm talking, so that you can utilize it. Understanding your requirements. Now, skill requirement is a very essential thing. Half the time, வெறும் படிக்கிறது மட்டும் இல்லை. Studies, your academics is only part of it. The other thing that you have to develop is skill. ஏன்னா வந்து வேலைக்கு போயிட்டு they don't need your mind or your knowledge. They already know those things. What do they need is skill. They need your skill, the skill that you can produce by your hands or through your mind and all that. Now, first thing to start is, what skills do I possess? என்கிட்ட என்ன திறமை இருக்கு first. The simplest way to do it is form a resume. I'm pretty sure if you're in second year or third year, even in final year, you probably don't have a proper resume created. So what you could start off by, if you have a resume, well and good. If your resume, if you form, அதுல இருக்க என்னன்னா எனக்கு என்ன திறமை இருக்குன்னு அப்பவே தெரியும். As days goes by, you will understand எனக்கு இந்த திறமை இருக்கு, ஆட் பண்ணலாம். You will add those things to the resume. And if you form a resume, you know where you stand. ரெசுமே பார்த்தாலே தெரியும். இந்த ஒரு ரெசுமே ஒன்னா நீ பார்த்தாலே தெரியும், இந்த எனக்கு நான் வேலை கொடுப்பேனா, நான் ஒரு பாஸ் எனக்கு வேலை கொடுப்பேனா அப்படின்னு தெரியும் உனக்கு. Because when I found my resume in my third year, I saw it and I was like, no, I will not give myself a job. So I started doing more things. First year இருக்கும்போது, when I went and participated, when I was sending out my resume to other institutions for internships, பார்த்தா என்னடா ரெசுமே எம்டியா இருக்கு அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ ரெசுமே ஃபார்ம் பண்ணிட்டாலே உனக்கு வந்து தெரியும், வேர் டு ஐ ஸ்டாண்ட். திஸ் இஸ் கால்ட் டேக்கிங் இன்வென்ட்ரி. நவ் ஆஃப்டர் ஃபார்மிங் யுவர் ரெசுமே நான் என்ன ஆகணும், நீ வந்து எனக்கு வேலை கிடைக்கணும்ன்றது ஒரு விஷயம். என்ன வேலை எனக்கு வேணும்? நான் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர்ல போறேன்னா, should I go into design, should I go into logistics? இந்த மாதிரி யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ், எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு, எனக்கு எது ஈஸியா வருது, உன் சப்ஜெக்ட்ஸ்ல இருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம். நான் இந்த போர்ஷன்ல போனா எனக்கு ஈஸியா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் யூ நோ, ஓகே, ஓரளவு உனக்கு வந்து பெர்ஃபெக்டா கிளியர் ஐடியா இருக்காது, நான் டிசைன் இன்ஜினியர் ஆக போறேன், நான் மேனுஃபேக்சர் இன்ஜினியர் ஆக போறேன் அப்படின்னு இமீடியட்டா வந்துடாது. பட் ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட் நீ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்போது, ஈவெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும், உனக்கு தெரியும், ஓகே, நான் மேனுஃபேக்சர் இன்ஜினியர் ஆகணும், நான் நல்லா பண்ணலாம், நான் நல்லா மேல வரலாம் அப்படின்னு. So those things you will, once you start exploring just a little bit, you will know, okay, this is what I want to become. இந்த ஃபீல்ட்ல தான் நான் போறேன்.
என்ன ஃபீல்டா வேணா இருக்கட்டும், இந்த ஃபீல்டு நான் போனா நான் நல்லா வரலாம், என்னால நல்லா சம்பாதிக்க முடியும், என்னால நல்ல வேலையில முன்னுக்கு வர முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு அதுக்கு தேவையான ஸ்கில்ஸ் அக்வயர் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு தேவையான என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் இருக்கோ அதை யூ ஸ்டார்ட் அக்வயர். Second, so I'm just going to give some examples. I just want to cover two aspects. What are your essential skills that you need as an engineer? And there are some other skills which are related to the individual subfields that you work. For example, every essential skill for an engineer is English. ஓகே, ஐம் நாட், நான் வந்து பெருசா வந்து கவிதை எழுதுற அளவுக்கோ இல்லை எஸ்ஏ எழுதுற அளவுக்கு இங்கிலீஷ் பேசணும் அவசியம் இல்லை. சிம்பிள் எனக்கு மனசுல இருக்கிறத என்னால நான் 4 சென்டென்ஸ் எழுதி ஐ கேன் எக்ஸ்பிரஸ் மை செல்ஃப். that level of English is enough. Grammar does not need to be perfect. நீ வந்து பயங்கரமான இங்கிலீஷ் பேசணும் அவசியமே இல்லை. சிம்பிள் இங்கிலீஷ், இஃப் ஐ ஹேவ், என் மைண்ட்ல வந்து 4 விஷயம் பாயிண்ட் இருக்கு, அதை ப்ரொஃபஷனலா எனக்கு டீசென்டா கிளியரா இன் கான்ஃபிடன்ஸோட பேச முடியும். That is enough. That is the level of English that you need. Second is communication. When I say communication, I'm talking basically about confidence. When எனக்கு வேண்டிய விஷயத்த நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும், கான்ஃபிடென்ட்டா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். If you have these two skills, you can become very well in life. இது வந்து நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க, இங்கிலீஷ் இருந்தா போதும் வாழ்க்கையில பார்த்துக்கலான்னு. நான் வந்து என்னோட கிளாஸ்மேட்ஸ் லைஃப்ல பார்த்திருக்கேன். I know of students who, from my own class, who have literally very less knowledge in mechanical engineering, but they're working for companies like BMW, and there is another friend of mine. He's working as a Southeast Asia market. He's a regional marketing manager. These people, அவங்க CGPA அதெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாலாம் இருக்காது. They'll be just average or right below average. But because they have skill in English and they speak confident-ஆ பேசுவாங்க. அவங்க தெரியுதோ இல்லையா அந்த விஷயத்தை கான்ஃபிடென்ட்டா பேசுவாங்க. அந்த 2 ஸ்கில்லை வச்சுக்கிட்டு they've come up in a very high level. And through the process நிறைய கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க, நிறைய லேர்ன் பண்ணிருக்காங்க அந்த ப்ராசஸ்ல. But they never gave up. அதனால என்ன இருக்கு, they've come up to a good level. So these are essential skills. Another skill that I need to talk to you about is people management skills. நான் 4 பேரை எப்படி பேசணும், எனக்கு when I'm working in my work in Renault Nissan, என்னோட எம்டி வந்தா எப்படி எனக்கு பேசணும் தெரியும், எனக்கு கீழே இருக்க ஆபரேட்டருக்கு எப்படி பேசணும் தெரியும், என்னோட கலீக்ஸ்க்கு எப்படி பேசணும் தெரியும், என்னோட பாஸ்க்கு எப்படி பேசணும் தெரியும், என் மேனேஜருக்கு எப்படி பேசணும் தெரியும். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஸ்கில் தட் யூ வில் லேர்ன் வென் யூ ஜாயின் அ ஜாப். பட் எப்படி பேசணும், யார்கிட்ட என்ன வார்த்தையை விடணும், எந்த வார்த்தையை விடக்கூடாது இஸ் a very important thing you have to learn. If you don't learn it, you will end up in trouble before you even get to a job. இல்ல ஜாப் கிடைச்சிட்டு then you will end up in trouble. So knowing what to talk, when to talk, whom to talk to, these are things you should definitely know. Thirdly, what are some other examples I just want to present? I don't want to go into detail because I'm short of time. Design, if you take design, one of the common things is Pro-E and Nastron. The second is if you go into meshing itself, meshing is the stage between design and analysis. நடுவுல இருக்க what we call as finite element analysis is what meshing contains of. Meshing, they primarily use hypermesh. Second is analysis, again they use Pro-E, and the other important field that goes from analysis, computational mechanics. Now again, manufacturing, cycle time, man management, time studies, these are skills you can acquire. Quality assurance is a huge field in our mechanical engineering. Quality assurance. So I am a ISO trained in 9001 and 15001, and I'm an certified auditor. So this certification you can get, like the previous I mentioned on the websites, like you can go get these certifications and upgrade yourself. Cost engineering, logistics you take, it is industrial engineering. Industrial engineering is a very huge field. The primary definition of industrial engineering is operations and operations management. In the rendu vishayam is what runs the whole world. So what I'm trying to present to you is the field of mechanical provides you several opportunities. நம்ம யூஸ்வலா வந்து குதிரைக்கு கடிகாரம் போட்ட மாதிரி 4 விஷயத்தை தான் பார்த்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். But mechanical engineering is a huge field. You can go into whichever you want, but it takes some initiative from your side to go and explore, find out. Second, I want to present to you what are your understanding your opportunities. Now, opportunities, you might think that you don't have opportunities, but most of the time that I've seen is a lot of people have been given opportunities and those opportunities have not been utilized well. Now, finding opportunities, I would suggest start off by just going into websites like Naukri, LinkedIn.
These are primary websites for recruiting. Now, இதுக்கு போனா உனக்கு வேலை கிடைக்கணும் நான் சொல்ல. But if you start off with these things, you know what is the requirement. Now, I can sit and talk to you about the requirement of the current automotive field for a long time. But like I said before, I'm not here to give you a formula. I'm not here to give you an equation where you can do something and it'll automatically work out. No, you have to find out for yourself which can I take, which path can I take. எனக்கு ஃபிட் ஆனது உனக்கு ஃபிட் ஆகாது. எனக்கு இருக்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தட் யூ ஹேவ். ஸோ ஹவு டு ஐ யூட்டிலைஸ் திஸ்? So இதுக்கு first step is to explore a little bit. How when you are if you start off, if in your college and right off start off creating a profile, simple thing, create a profile in LinkedIn போயிட்டு ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு start looking out for a job now itself. When you look out for a job, you know industrial design போயிட்டு design engineer ஒரு job அப்ளை பண்ணா they'll tell you இதெல்லாம் தேவை அப்படின்னு. Manufacturing engineers போயிட்டுனா இதெல்லாம் தேவை அப்படி. Aeronautics engineer இதெல்லாம் தேவை அப்படி. So you know what the field requires and you can start applying for those things. Now, second important thing is this is a very taboo topic. Or நம்மளோட communities or in our colleges we don't talk about these things, is developing connections. When I say developing connection, when you now LinkedIn la the number of connections that I've received or the number of people I've connected through is humongous. I have contacts with people from IT, I have contacts with food industry and all of those things, which I've developed over time because of my because of my contact or networking, what we call through LinkedIn. Start off simple. LinkedIn la pay or profile ஆரம்பிச்சிட்டு you start connecting people, first your friends, then your professors, then industry professionals. நம்ம காலேஜ்ல இருந்தே there are at least 20 people in my LinkedIn profile who are all in different fields, who are all in very good positions. Now these are contacts that I have, these are my networking. So these are people also who will help me move forward in my career. The same goes for you. இப்பவே if you start building, நான் வந்து வேலைக்கு வந்தா அது வந்து நெட்வொர்க்கிங் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். But if you start off today, when you graduate or within a year even, you will have several contacts to reach out to. And இப்போ 50 பேர்கிட்ட ரீச் அவுட் பண்றேன்னா யாராவது ஒருத்தட்டையாவது கண்டிப்பா வந்து கிளிக் ஆகும். அந்த ஒருத்தட்ட கிளிக் ஆனா போதும், யூ கேன் கோ த்ரூ ஃபார்வர்ட். Second is next is creating opportunities. I don't want to stress too much on it. Creating opportunities basically means I'm talking about entrepreneurship, starting your own business or your own company. Now this is not for everybody. எல்லாருக்கும் போதாது, இது சூட் ஆகாது. Maybe some of you have a great idea. நம்ம என்ன பண்றோம், சில டைம் இல்ல முடியாது, நான் வேலைக்கு போகணும், அதுலயே ஃபோக்கஸ் ஆயிட்டு இந்த ஒரு கிரேட் ஐடியா which will actually help the society நம்ம விட்டுறோம். So what do I do? If you have a great idea, reach out to people. There are several non-profit organizations that actually will help you. But I just want to put this here so that you also have a thought about this. Now, making the best use of every opportunity. One of the things that is very sad to see when I was started working is this. Now, when I joined the work, several of my classmates also joined the work. I started off I was lucky enough and I was blessed enough to start off in a multinational company. Now, there are other classmates who did not have that opportunity. I know this close friend of mine from college called Ashwin, who joined as a Mughal Industries. This is a tier 2 company which supplies thermostats for an engine manufacturer. Now, this is not a multinational company. It is not a huge company like Renault, but it's still a good company. Now, he used to travel all the way from Chennai beach to Oragadam. The facilities given by the company were bad, or everything was bad, but he still pressed on. Today, he's now moved on to another job with another company, which is a better company with better job and better pay. But I also saw friends of mine who joined within 3 months, they quit. The reason is எனக்கு பிடிக்கல, எனக்கு செட் ஆகல, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. Do you know that when I joined, நான் ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ண கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 வாரத்துக்கு every day I'll come home and cry because the pressure will be so much. ஏதோ வந்து தண்ணியை தூக்கி போட்டு மிதந்து நீச்சல் அடிறா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். I used to, the pressure, the amount of work that was given to me was so much. So any job you take will not be easy. So but the point is, என்கிட்ட வந்து 4 ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு, அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் எப்படி பத்திரமா பாதுகாத்து முன்னுக்கு வரேன். That is more important. Most of the time we just give up. நம்மளோட ஜென்ரேஷனோட பிரச்சனையா தான், ஈஸியா திங்ஸ் வேணும்னு ஆசைப்படுறோம். நம்மளோட அம்மா அப்பா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய வருஷம் கஷ்டப்பட்டு நிறைய கஷ்டப்பட்டு ஒரு லெவலுக்கு வந்திருப்பாங்க.
நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், ஓ எனக்கு ஒரு எனக்கு இது செட் ஆகல, நான் வீட்டை வேற பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும். நோ, சின்ன ஒரு விஷயம் இருக்கா, நல்ல ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு அது எவ்வளவு தூரம் உனக்கு தூக்கிட்டு வருமோ தூக்கிட்டு வரணும். அது அது ஒரு லெவலுக்கு மேல தூக்க முடியாது. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, இந்த விஷயம், இந்த ஜாப் will not lift me any further. Then you leave the job and go. போயிட்டு first initial years your focus should be to learn, not to earn. So moving on, because I'm short of time. Summary, I just want to present these things: understanding reality, understanding your fundamentals, understanding your resources, understanding your skill requirements, and understanding your opportunities. Now, final thing that I want to leave you is, I know there are a lot of questions with you. So as a student, what do I do first? So what are my next steps? Or அடுத்து என்னால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கும் கண்டிப்பா. So I'm just going to cover three aspects of it: higher education, second is job, and engineering services. I'm pretty sure உங்களோட ப்ரொஃபஸர் யார்கிட்ட கேட்டாலும் they'll give you this information in full detail. Higher education, you can do higher education through MBA. MBA la வந்து you can write exams like CAT, ZAT, MAT and all that. Engineering la வந்து you can write for higher education, you can write GATE and get into NITs and IITs, or you can study abroad. Now studying abroad is a very costly affair, but even if you're planning, if you have the resource, do not go study in USA. The emerging markets are, the good markets are Canada, Australia and Europe. இது யூரோப்ல கூட நாட் யூகே, ஜஸ்ட் யூரோப் as in Germany, Italy, um, places of Vienna, Switzerland, such places. These are costly places, but if you study there and you getting getting a college there is difficult. But if you study there, you are pretty much settled for life. But please do not waste money on higher education by taking loan, because there are better opportunities here in India. Second is job. You can join job in a tier 2 or a tier 3 company. See, in Chennai, in India, most of the multinational companies are not yet hiring. So on there, you may not get into a multinational company, but at least you'll get into a tier 3, tier 2 company. Now, the important thing that you should know is, under our opportunity now, the thing that you should try to do is learn from your job. Second is try build connections. நீ அங்க ஒரு கம்பெனி வேலை செய்யணும், கண்டிப்பா அந்த கம்பெனில சப்ளையர் கான்டாக்ட் வரும், அந்த சப்ளையர் மூலமா வேற ஒரு கம்பெனி கான்டாக்ட்ஸ் வரும். This is how people move from company to company. This is how people move up in the career. Not by எனக்கு 4 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துருச்சு, நான் வந்து போய் அப்ளை பண்ணா ஜாப் கொடுக்க மாட்டாங்க. Somebody, through your contacts that you build, through your rapport that you build, that's how you move further in the companies. So if you go into a job, even if it is a very small company and a small job, be consistent, persistent, hard work, disciplined, and you do that, and you build contacts simultaneously and learn from the job, you will easily, within the next 7 or 8 years, you will go into definitely go into multinational company. It is very easy to go from there. Once you enter the sector and you build a career, adukaprom climbing the ladder is easy. But entering the sector, enter பண்ணிட்டு staying there is the difficult part in the first 4 years. Next is engineering services. Engineering services, you have IES, you have RRB exams. GATE exam மூலமா you can go into public sectors. Now public sector units are ISRO, Indian Space Research Organization; IOCL, Indian Oil Corporation Limited; HBCL, Hindustan Petroleum Oil Corporation Limited. In the several Bell in Trichy. These are all public sector units which have their own entrance exams, and you can write your exams and pass through it. I'll tell you the order in which it is very difficult. IE is the most difficult. IES, Indian Engineering Services. Then comes GATE. Adukappuram these individual public sector units. Now, if you go into these three, you don't have to worry about everything that I told so far. These are all the private sector. You need all these skills and all that. But if you go into a public sector unit, you are pretty much you don't have to worry about all these things. But the disadvantage is public sector units, anga vandu learning is lesser. Anga technology is lesser. When you go into Renault Nissan, technology is very much advanced. But if I worked for a public sector unit, excepting places like ISRO, the amount of technology, amount of learning will be not be lesser. It will be a little bit outdated, but it's still good. They'll give you a good salary. They'll give you but this requires you studying. GATE, IES are very difficult to clear through.
You'll have to put in at least 1 year of making sure that all your fundamentals are covered. Public sector units like ISRO, NTPC, these are not that difficult. For 6 months, good effort pota, you can clear it. And there are institutions which I'm pretty sure your professors can guide you to join, and you can learn and you can write those exams clear for now. It is not difficult. It's not rocket science. It is not some big thing you cannot achieve. You can definitely achieve. So these are all the options you have. I've given you a lot of content. If you want, you can reach out to your professor, your HODs, and they will be able to, maybe I can send out this content because I know in half an hour, I think I've taken 40 minutes, and I want to make sure that you have the content. So if needed, let me just. Yeah, thank you. If needed, if HOD sir requests me, I can actually send in all of this data, which I can format it and put it in a good content, send it as a PDF to sir, and you can get the information from him. So I just want to open this time. I hope I'm not short up too much time. I just want to open this time for questions before I thank sir. Are there any questions? Please don't feel shy. நானும் உங்களை மாதிரி ஒரு காலேஜ்ல பையனாக இருந்து இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு லெவல்ல இருக்கேன். So please feel free to print down, send your questions in the chat if needed, or open your mouth, like just unmute yourself and talk. I'll just give you 1 minute. Okay, while you think of questions, I want to share one small YouTube video with you guys. How many of you, okay, since most of you are not responding, if I ask you who's your hero or who's your, okay, how many of you do know this person called Vembu? Sridhar Vembu. Do you actually know, anybody knows this? Any first person? Sridhar Vembu. No? So I just want to share, Sridhar Vembu sir is Tenkasi born person. He studied in IIT, but he now is what you call Zohan or company. His life story, I just want to share it with you guys so that it will be a small inspiration for you. Let me just share that. இன்றைக்கு 4.5 கோடிக்கும் மேலான வாடிக்கையாளர்களுடன் Is this audible? Yeah. 7,000க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்களுடன் 8 நாடுகளில் 13 அலுவலகங்களை கொண்டு சில ஆண்டுகளிலேயே பங்குச்சந்தையின் தாக்கம் உள்ளிட்ட கடுமையான சூழல்களால் பல்வேறு சிறு நிறுவனங்கள் மூடப்பட்ட கிடைத்த வேலையை விட்டுவிட்டு சோற்றுக்கு என்ன செய்வாய் என்று இவர் நிச்சயமாக ஆளாகியிருக்கும் பழிச்சொற்களை எண்ணி பாருங்கள். மிக பெரும் மென்பொருள் நிறுவனங்கள் தங்கள் பணியாளர்களை IIT, IIM போன்ற பெரிய கல்விச்சூழல் கொண்ட கல்லூரிகளிலும் பல்கலைக்கழகங்களிலும் தேடிக்கொண்டிருந்தது. ஆனால் ஆச்சரியம் யாதெனில், வளர்ந்து வந்து கொண்டிருந்த ஒரு மென்பொருள் நிறுவனம் தங்களின் பணியாளர்களை சாதாரண கல்விச்சூழல் கொண்ட கல்லூரிகளிலும் பல்கலைக்கழகங்களிலும் தேடத் தொடங்கியது. இன்னும் கூறப்போனால் 12ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவ மாணவிகளை தேர்ந்தெடுத்து மென்பொருள் துறைக்கென பல்வேறு பயிற்சிகளை தந்து அவர்களின் திறமையை மெருகேற்றி ஒரு இளங்கலை பட்டம் கூட பெறாமலேயே மென்பொருள் துறையில் பணிபுரிய வைத்தது. சத்தமே இல்லாமல் சாதித்துக் கொண்டிருக்கிறது அந்த நிறுவனம். இன்று வரை அதில் பணிபுரியும் 50%க்கும் மேலான ஊழியர்கள் ஒரு இளங்கலை பட்டம், அதாவது ஒரு டிகிரி கூட பெறவில்லை. ஒரு நேர்காணலில் அந்த நிறுவன உரிமையாளரிடம் ஒரு மாணவன் வினவினான், நீங்கள் ஏன் உங்கள் நிறுவனத்திற்கு IIT, IIM போன்ற பெரிய கல்விச்சூழல் கொண்ட கல்லூரிகளிலும் பல்கலைக்கழகங்களிலும் இருந்து மாணவர்களை தேர்ந்தெடுப்பதில்லை என்று. அதற்கு அந்நிறுவன உரிமையாளரின் மிக நீண்ட பதில் இதோ. பெரிய கல்வி நிறுவனங்களில் படிப்பதால் எந்தவித ஆச்சரியங்களும் நிகழப்போவதில்லை. ஆச்சரியங்களும் அற்புதங்களும் உங்கள் தலைக்கு உள்ளே உள்ளது. நான் ஜப்பானியர்களிடமிருந்து இந்த பாடத்தை கற்றுக்கொண்டேன். ஜப்பானிய நிறுவனங்களான ஹோண்டா, கேனான் போன்றவற்றை உன்னிப்பாக கவனிக்க தொடங்கினேன். ஜப்பானியர் எப்படி இந்த தொழில்நுட்பங்களை கற்றுக்கொண்டனர்? 20ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் ஏறக்குறைய 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஜப்பானில் ஒரு சிறிய மிதிவண்டியை தயாரிக்கும் தொழில்நுட்பமோ தொழில் திறமைகளோ கிடையாது. அச்சமயங்களில் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் கூட சில தொழில்நுட்பங்கள் இருந்தன. 0ல் இருந்து தொடங்கிய ஜப்பானின் பயணம் தொடர்ந்த விடாமுயற்சியால்
நிறுவனத்தின் நிலையை எட்டியது. நான் ஐஐடியில் சென்னையில் பயின்று கொண்டிருந்த பொழுது எனது ஜப்பானிய ஆசிரியர் ஒருவர் என்னிடம் கூறினார், நீங்கள் இன்ஜினியரிங் டிராயிங் என்னும் பாடத்திற்காக உபயோகிக்கும் இந்த பிரத்யேக பென்சில் ஜெர்மனியில் தயாரிக்கப்பட்டது. ஆனால் ஜப்பானியர்களாகிய நாங்கள் இந்த ஜெர்மனியில் தயாரிக்கப்பட்ட பென்சிலை உபயோகிக்க வெட்கப்படுவோம், வெட்கி தலைகுனிவோம், அதை எங்கள் நாட்டிலேயே தயாரிக்க முற்படுவோம். இந்த தேசிய உணர்வு இந்தியர்களாகிய உங்களுக்கும் வர வேண்டும் என்று என் ஆசிரியர் கூறினார். அதனாலேயே இந்த நிறுவனத்தை நான் தொடங்கினேன். இன்று இந்த நிறுவனம் மென்பொருட்களை தயாரித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஒரு நாள் வன்பொருட்களையும் தயாரிக்கும். இதுவே அவரின் மிக நீண்ட பதில். இன்றைக்கு 4.5 கோடிக்கும் மேலான வாடிக்கையாளர்களுடன் 7000த்திற்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்களுடன் 8 நாடுகளில் 13 அலுவலகங்களை கொண்டு 180 நாடுகளில் தங்கள் பொருட்களின் காலடி தடத்தை பதித்து 100க்கும் மேற்பட்ட கைபேசி செயலிகளையும் 50க்கும் மேற்பட்ட வலைதள செயலிகளையும் உருவாக்கி எவரின் நிதி உதவியும் இன்றி தொடங்கப்பட்டு 23 ஆண்டுகளை கடந்து சிங்கார சென்னையை தலைமையகமாக கொண்டு விண்ணை தொட்டு நின்று நாங்கள்தான் ஜோஹோ என்று முழங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என் நிறுவனம். இதன் நிறுவனரும் சிஇஓவுமான திரு ஸ்ரீதர் வேம்பு அவர்கள் எவ்வித பின்புலமும் இன்றி கடின உழைப்பாலும் சரியான திட்டமிடலாலும் இன்று இவ்வளவு பெரிய நிறுவனத்தை கட்டி எழுப்பி தமிழகத்தின் 2வது பணக்கார நபராக திகழ்கின்றார். இன்றைக்கு இவரின் சொத்து மதிப்பு சுமார் 190 கோடி டாலர்கள், அதாவது இந்திய மதிப்பில் 14,000 கோடி. ஒரு சாதாரண நடுத்தர விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்த இவரின் தந்தை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஸ்டெனோகிராஃபராக பணிபுரிந்தவர், தாய் இல்லத்தரசி. இருவருமே கல்லூரி வரை கூட சென்றதில்லை. இதுவே திரு ஸ்ரீதர் வேம்பு அவர்களின் பின்புலம். 10ஆம் வகுப்பு வரை தமிழ் வழி கல்வியிலும், கல்லூரி படிப்பை சென்னை ஐஐடியிலும், மேற்படிப்பை அமெரிக்காவின் பிரின்ஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்திலும் கற்றுத் தேர்ந்தார். அமெரிக்காவில் கோலக்கம் என்னும் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது வேம்புவிற்கு அரசியல் அறிவியலும் பொருளாதாரத்திலும் ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்பட்டது. தைவான், சிங்கப்பூர், ஜப்பான் போன்ற நாடுகளின் பொருளாதார தத்துவங்களை உள்வாங்கி இந்தியா ஒரு சந்தை என்பதை மாற்றி உற்பத்தி நாடாக திகழச் செய்ய வேண்டும் என்பதில் முழு முனைப்போடு களமிறங்கினார். வேலையை உதறிவிட்டு டோனி தாமஸ் என்பவருடன் சென்னையில் ஒரு சிறிய அறையில் வேம்பு சாப்ட்வேர்ஸ் என்னும் நிறுவனத்தை தொடங்கினார். ஆரம்பித்த சில ஆண்டுகளிலேயே பங்கு சந்தையின் தாக்கம் உள்ளிட்ட கடுமையான சூழல்களால் பல்வேறு சிறு நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டன. அதிலிருந்து மீண்டு மேலெழுந்து வந்த வேம்பு நிறுவனத்தை அட்வன் நெட் என்று பெயரை மாற்றினார் வேம்பு. 2009இல் அட்வன் நெட்டை ஜோஹோ கார்ப்பரேஷன் என்று பெயர் மாற்றினார். டோனி வெளியேறிய இழப்பீடு, நண்பர்கள், குடும்ப இருப்பு தொகை போன்றவற்றை முதலீடாக கொண்டு வேம்பு இந்நிறுவனத்தை கட்டமைத்தார். சேல்ஸ்போர்ஸ் உள்ளிட்ட பல நிறுவனங்கள் ஜோஹோவை வாங்க முனைப்பு காட்டின. அதற்கு காரணம் $65 மதிப்பு கொண்ட மென்பொருள் சேவைகளை ஜோஹோ நிறுவனம் $12க்கு விற்பனை செய்தது. இதனால் பல்வேறு நிறுவனங்கள் ஜோஹோவை வாங்க முனைப்பு காட்டின. ஆனால் ஸ்ரீதர் இதற்கெல்லாம் செவிமடுப்பதாக இல்லை. தனி ஒரு ஆளாக நின்று இந்நிறுவனத்தை தூக்கி சிகரத்தில் நிறுத்தினார். எந்த அலுவலகத்திலும் இல்லாத அளவுக்கு பணிச்சூழல், விளையாட்டுகளும் கேளிக்கைகளும் பொழுதுபோக்குகளும் குறிப்பிட்ட உடை கட்டுப்பாடு இல்லாமல் இருப்பதும் இவரின் பணியாளர்களின் பணிச்சுமையை குறைக்க இவர் எடுத்துக்கொண்ட நற்சிந்தனைகள். அதே சமயம் கோடிக்கணக்கில் பணம் கொட்டியிருந்தாலும் எளிமையாகவே புலப்படுவார் வேம்பு அவர்கள். விவசாயத்திலும் ஈடுபாடு கொண்டவராகவே இருந்தார். அவ்வப்போது சிறிய அறைகளில் தங்குவது, எளிமையான வாழ்க்கை வாழ்வது, பெருமளவு நிகழ்ச்சிகளுக்கும் உரையாடல்களுக்கும் நேர்காணல்களுக்கும் வேட்டி அணிந்து கொண்டும் சாதாரண மிதியடி அணிந்து கொண்டும் செல்வது போன்றவை இவரின் வாழ்க்கையை பற்றிய புரிதலுக்கு எடுத்துக்காட்டு. உலகத்தரம் வாய்ந்த பொருட்களை தயாரிக்க நீங்கள் அமெரிக்காவின் சிலிக்கான் வாலி மாகாணத்தில் இருக்க தேவையில்லை என்பது இவரின் கூற்று. இந்தியா போன்ற நாடுகளால் நாங்கள் தயாரிக்கும் பொருட்களுக்கான சேவைகளை வழங்க முடியுமே தவிர பொருட்களை தயாரிக்க முடியாது என்பதை மாற்றி அமைத்த ஸ்ரீதர் வேம்பு அவர்கள் இன்றைக்கு பல இளைஞர்களின் நம்பிக்கை நாயகன். இன்றைக்கு தமிழகத்தில் தென்காசியின் மத்தளம்பாறை என்னும் கிராமத்திலும் சென்னையிலும் சோஹோ நிறுவனம் உள்ளது. தஞ்சை மண்ணில் பிறந்த தரணி போற்றும் இம்மாமனிதன் தன் நிறுவனத்தை மைக்ரோசாப்டுக்கு இணையான போட்டியாக வளர்த்தெடுத்தாலும் அவ்வப்போது மத்தளம்பாறை ரோடுகளில் சைக்கிளில் வலம் வருவதையும் காணலாம். நண்பர்களே, நம்பிக்கை இழந்து விட்டீர்களா? இந்த சாதனையாளனை படியுங்கள். வேலையை விட்டுவிட்டு ஒரு சிறிய நிறுவனத்தை தொடங்கும் போது இவரின் எண்ண ஓட்டங்கள் எவ்வாறு இருந்திருக்கும் என்று எண்ணி பாருங்கள். இப்படிப்பட்ட கடினமான சூழலில் இருந்து வந்து படித்து ஒரு வேலையை வாங்கி அப்பாடா சாமி இனிதான் நம் வாழ்வில் நிம்மதி என்று பெருமூச்சு விடாமல் தனது கொள்கைக்காகவும் குறிக்கோளுக்காகவும் வேலையை தூக்கி எறிந்த இவரின் தைரியத்தை நினைத்து பாருங்கள். கிடைத்த வேலையை விட்டுவிட்டு சோற்றுக்கு என்ன செய்வாய் என்று இவர் நிச்சயமாக ஆளாகியிருக்கும் பழிச்சொற்களை எண்ணி பாருங்கள். பங்குச்சந்தையின் தாக்கம் உள்ளிட்ட படுமோசமான சூழ்நிலைகளில் இவரின் தலைமை பண்பை எண்ணி பாருங்கள். நிறுவனம் ஆரம்பித்த போது உடனிருந்த டோனி தாமஸ் விலகும் போது இவரின் மனநிலை எப்படி இருந்திருக்கும் என்று சற்று யோசித்து பாருங்கள். இவரிடம் என்ன பின்புலம் இருந்துவிட்டது? ஒரு சாதாரண மனிதனாக இருந்து இந்த சமுதாயத்தில் படிப்படியாக தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்ட இந்த ஆளுமையிடம் இருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடங்கள் பல. Yeah, thank you. This is what I want to leave you with. Who is your hero? We have heroes such as
cricket players, we have heroes in the field of cinema and all that. But maybe it's time for us to change and look to different heroes. He could have very well lived in US and had an easy life, but he came. So if you can go read a little bit about Zoho and how they work. I'm not trying to sell Zoho's company here. I'm not a recruiter for Zoho. நான் வந்து Zoho கம்பெனியை ட்ரை பிரபலப்படுத்தணும் ஆசைப்படல. பட் ஐ வாண்ட் யூ டு டேக் அப் திஸ் பர்சன்ஸ் லைஃப். He has gone out of his way to make sure that we as engineers get a good job and have a good working place. If there was something like this in mechanical engineering, I would have jumped already. But what he said is, you don't need to be in IITs, you don't need to be in big colleges to achieve. Every skill, உனக்கு தேவையான எல்லா திறமையும் மூளையில இருக்கு. எப்படி ஒரு ஜப்பானியர் வந்து 50 வருஷம் முன்னாடி ஒண்ணுமே இல்லாத இப்போ வந்து ஒரு டாப் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் கண்ட்ரியா இருக்காங்க. The same way, all the skill that you don't think, நான் வந்து I'm not in IIT, I'm not in Anna University, I'm not in MIT. Don't ever think that. Wherever you study, all the skills, everything that you need to achieve, every skill is there within your own self. You just have to reach out and achieve it. So I've given you a lot of content. I hope that this, I just want to leave you one more quote from another person who once said this to me when I was in college. Success in life is 1% inspiration, 99% perspiration. நான் இன்னைக்கு half an hour பண்ணது ஒரு just ஒரு 0.5% இன்ஸ்பிரேஷன் or just ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். மிச்சம் 99% is hard work from your side. And if you do these things right, you will definitely succeed in life. And there's no question to that. So I want to wish you all the best. I want to thank our dear Dureva sir. He's more than my HOD, he's my very close friend. So I want to thank sir for this opportunity. I want to also thank the principal and our chairperson, Dr. M. Mala, for giving me the opportunity. I want to thank everyone of you for participating and giving me your time. I hope all of this information will help you just a little bit in your career. Thank you. On behalf of our department, I want to thank Mr. Danny. I thank Mr. Subhash and Mr. Pugalendi, and also the students, participants. So definitely, this is almost a motivating video. Definitely, this is the right time I called Danny to give the guest lecture to all our students. Definitely sure you are a good inspiration, Danny. So we also understand the value of time, and also the students' higher education is a very, very important thing. And after BE, what they are going to do is a very, very challenging thing. That also you can show the path to the students very clear. So once again, I thank management for giving us an opportunity to conduct this guest lecture. Thank you so much. Thank you, Danny. Hello. Sorry, my current went off. Oh, thank you, Danny. Thank you. No problem. Thank you, sir. So definitely, it's a very, very inspiration guest lecture for all our students. Definitely, our students will be benefited. So, right time I called you, and we also got motivated. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, Dan. Thank you. Thank you, Subhash sir. Thank you, Pugalendi sir.